Hello, welcome friends. In continuation with last class, ఏది డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం అపాయింట్మెంట్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో అందులో 30 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్. నా 31st క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ 31st క్వశ్చన్. ఇందులో ఒక కంపెనీ ఉంది, బి కంపెనీ ఒకటి ఉంది అండ్ ఈ బి కంపెనీ వచ్చేసి ఒక కంపెనీ రాయల్ ఫార్జింగ్ కంపెనీతో అపాయింట్ చేస్తున్నాం. ఇందులో ఉన్న డైరెక్టర్ యొక్క వైఫ్ వచ్చేసి ఇందులో పార్ట్నర్గా ఉంది. సో రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఆడ కాంటాక్ట్ ఏమంటే ఒక 3 yearsకి కాంటాక్ట్ 1st September 2018 నుంచి క్రెడిట్ బేసిక్లో పంపించాలి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం చూసుకోండి. ఒకవేళ ఈ బ్రాడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ అనేది ఒకవేళ అది బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ది కాంటాక్ట్ ఏం చేయాలి అని చెప్తున్నాను. అండ్ మీ ఆన్సర్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? రాయల్ ఫార్జిన్ అంటే ఈ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, ఇది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలో మన డైరెక్టర్ యొక్క వైఫ్ వచ్చేసి ఒక మెంబర్ ఉంటే షేర్స్ని హోల్డ్ చేసిన కాంటాక్ట్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. సో ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? కాంట్రాక్ట్ ఫర్ సప్లైమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బిట్వీన్ బాడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ అండ్ రాయల్ ఫార్జింగ్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో మన కంపెనీ యొక్క డైరెక్టర్ వైఫ్ అందులో పార్ట్నర్గా ఉంది. సో అప్పుడు మనకి 3 సెక్షన్స్ వస్తాయి. ఎంతమందిని వాళ్ళని కంపెనీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ పార్ట్నర్ అండ్ మన డైరెక్టర్ యొక్క వైఫ్ మొత్తం 4 members. సో 3 సెక్షన్స్ వస్తాయి. సెక్షన్ 184, 188, 189. 188 ఏం చెప్తుంది మనకి? కంపెనీ అనేది cannot enter into a contract with firm for supply or purchase of goods or materials where director of a company or is relative is a partner of a firm without approval of board of directors at a board meeting. సో బోర్డ్ మీటింగ్లో అప్రూవల్ తీసుకోకుండా కంపెనీ అనేది ఎంటర్ కాకూడదు. అండ్ వేర్ హ్యాజ్ సెక్షన్ 184 ఏం చెప్తారంటే 84 ఇంట్రెస్టెడ్ డైరెక్టర్ మస్ట్ డిస్క్లోజ్ ఈజ్ ది ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్ అట్ విచ్ సెట్ ద బిజినెస్ ఈజ్ టు బి డిస్కస్డ్. సో ఎక్కడైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇంట్రెస్టెడ్ డైరెక్టర్ షుడ్ నాట్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ డిస్కషన్ ఆర్ ఓటింగ్ అట్ బోర్డ్ మీటింగ్. ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఓట్ ఈజ్ ఓట్ షెల్ నాట్ బి కౌంటెడ్. సో ఒకవేళ అతను కన్నా ఓట్ వేసినప్పటికీ అతని ఓట్ని కౌంట్ చేయము. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇంట్రెస్టెడ్ డైరెక్టర్ కెన్ పార్టిసిపేట్. In case of private limited company, interested director can participate in board meeting after disclosure of interest కి సంబంధించి. సో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో ఏమి ఇంట్రెస్టెడ్ డైరెక్టర్ ఉంటే పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఇన్ బోర్డ్ మీటింగ్లో ఆఫ్టర్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 189 prescribed particulars of the contract must be entered into register of contract in which director are interested in form MBP4. MBP4ని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్లో ఎప్పుడైతే మనం రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ అయినప్పుడు 189. సో ఎవ్రీ ఎంట్రీ మేడ్ రిజిస్టర్ షుడ్ బి అథెంటికేటెడ్ బై ద కంపెనీ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ authorized by the board. After each entry is registered, it should be placed before the next AGM and shall be signed by all directors at their end. సో 184 కింద 189 కింద రిజిస్టర్ని మెయింటైన్ చేయాలి, ప్రాపర్ రిజిస్టర్ని అండ్ సైన్ చేయాలి అందరూ. సో ఇప్పుడు 3 సెక్షన్స్ చెప్పినాం. 189 ఒకటి, 184 ఒకటి, 188 ఒకటి అండ్ MBP4 ఒక ఫామ్ ఉంటుందని చెప్పినాము. నౌ బేస్డ్ ఆన్ ద అబౌవ్ డిస్కషన్, నౌ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఎక్సీడ్ ద, ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఎక్సీడ్ అయిన స్పెసిఫై లిమిట్ పరార్ అప్రూవ్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్ కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి అప్టెండ్. నౌ క్వశ్చన్ డస్ నాట్ సజెస్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అది మీన్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ అనదర్ కాంట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్ అయితే అవసరం లేదని మనం అనుకుంటాం. స్పెసిఫైడ్ లిమిట్ని కాసినప్పుడు షేర్ హోల్డర్ లిమిట్ కావాలి. లిమిట్ ఏం లేకున్నప్పటికీ కూడా బోర్డ్ రిజల్యూషన్ అనేది కావాలి. నౌ ఈఫ్ రాయల్ ఫార్జింగ్ అది ఏది మనం ఏదైతే కంపెనీతో ఎంటర్ అవుతున్నామో ఆ కంపెనీ వచ్చేసి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 188 ఆర్ అప్లికబుల్ టు ఇట్. 188 అప్లికబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 188 ఏమి, ఏదైతే కంపెనీ అనేది ఎంటర్ కాకూడదు, ఏది ఫర్మ్ సప్లై కానీ పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ కానీ మెటీరియల్ కానీ కంపెనీకి ఆ రిలేటివ్స్కి వితౌట్ అప్రూవల్ ఆఫ్ బోర్డ్ మీటింగ్లో అప్రూవల్ చేయకుండా ఎంటర్ కాకూడదు. అది 188 చెప్తుంది. 184 చెప్తుంది. నెక్స్ట్ held by Mr. Patrick, wife is not a considered. Hence the provisions of section 184 is not acted. 184 ఎప్పుడు అట్లా అయితే ఓన్లీ డైరెక్టర్ వచ్చేసి కంపల్సరీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇంట్రెస్టెడ్ డైరెక్టర్ షుడ్ నాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్. ఇన్ కేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయినప్పుడు ఇంట్రెస్టెడ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఇన్ బోర్డ్ మీటింగ్లో ఆఫ్టర్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. యు ఆర్ CFO అండ్ ఇన్ఛార్జ్. సో మీరు ఎవరు? CFO ఉన్నారు, ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు ఆఫ్ లీగల్ కంప్లైన్స్కి లార్జ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి ఇన్ ఇండియాలో. ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ బోర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంప్రమైజ్
compromise of components director who are India as well as foreign nationals. Mr. X who is the director. So Mr. X ఎవరు ఇక్కడ who is the director business development on the board. So ఏమైంది ఇక్కడ board of director of the company are a word based on compromise and components director who are India as well as foreign national కి Mr. X వచ్చేసి who is the director. Mr. X ఎవరు who is the director development on the board is very often and the business to abroad. He approached you and want to know for you the regulatory provisions of the Companies Act relating to appointment of alternate directors. So alternative director appointment చేయాలంటే provisions ఏమున్నాయి అనేది క్వశ్చన్ సెక్షన్ 161 డిస్కస్ చేస్తుంది. అనలైజ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్ అడ్వైజ్ అసెప్టబుల్లీ బై మిస్టర్ ఎక్స్కి సంబంధించి. Now too many directors. So how many directors can a person be appointed as an alternative director and how many votes does he have in one board meeting? So ఎంతమంది పర్సన్ని మనం అపాయింట్ చేయొచ్చు ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్గా అండ్ ఎన్ని ఓట్స్ కావాలి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ if the original director join the board meeting through video conferencing. So original డైరెక్టర్ వచ్చేసి వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్లో వచ్చింటే వితౌట్ రిటర్నింగ్ టు ఇండియా ఏమి ఇండియాకి రాకుండా కానీ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్లో వస్తుంటాయి. దెన్ కెన్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ అపాయింటెడ్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ అటెండెడ్ ద సేమ్ బోర్డ్ మీటింగ్ ఇఫ్ ఎస్ హూస్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓట్ విల్ బి కౌంటెడ్. సో ఎవరు ప్రజెంట్ మనం తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ వేర్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ ఆన్ ఏ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హూస్ టర్మ్ ఈజ్ ఇండెఫినెట్. సో ఇండెఫినెట్ టర్మ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు మామూలుగా అయితే ఆ ప్లేస్లో కానీ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ వస్తే వాట్ విల్ బి ద టెన్యూర్ ఆఫ్ సచ్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ provided the original director does not return to India for a long period of say to 3 to 4 years. So can executive director, overtime director, managing director appoint alternative director గా పెట్టుకోవచ్చా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్షన్ 161 డిస్కషన్ చేస్తుంది ఆల్ట్ డీకి దట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్కి సంబంధించి. సో ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ of a company may if so authorized by its articles or by resolution passed by the company in general meeting appoints a person or not being a person holding any alternative directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company to act as an alternative director for a director doing his absence for a period of not less than 3 months from the India. So 3 months ఇండియాలో లేకుంటే ఆ పర్సన్ ప్లేస్లో ఎవరైనా అపాయింట్ కావచ్చు ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్గా. అండ్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 165 no person shall hold office as a director including any alternative directorship in more than 20 companies. సో మోర్ దెన్ 20 కంపెనీస్లో అపాయింట్ కావడం సెక్షన్ 165 కింద ఒకటే పర్సన్. అట్ ద సేమ్ టైం హవెవర్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ వచ్చేసి అందులో 10 కంపెనీస్లో ఎక్సీ కావడం. Hence, in the instant case, a person can be appointed as an alternative director for only one director in the same company, but maximum is 20 different companies lo undochu. So, in the instant case, person can be appointed as an alternative director for only one director in the same company lo. I mean, alternative director for only one director in the same company లో ఓన్లీ ఒకటే డైరెక్టర్ ఉండాలి ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్గా. బట్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 20 డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో ఉండొచ్చు. అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఓట్ యాజ్ ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్షిప్ ఫర్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ ఓన్లీ ద సేమ్ కంపెనీకి. సో ఓన్లీ వన్ కంపెనీకి కాబట్టి ఓన్లీ వన్ ఓట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్కి. నెక్స్ట్ Office of Alternative Director is separate from the attendance of original director in board meeting as per section 161 of Companies Act 2013. That is, an alternative director is appointed to hold the office of original director during his absence from India. Accordingly, as far as attendance in the board meeting by original director is concerned, an alternative director may continue to hold office even if the original director joins the meeting by video conferencing, but the original director will be deemed to have been joined only as invitee and the attendance of alternative director should be counted for the purpose of board meeting కి సంబంధించి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇద్దరు అటెండ్ అయినా అనుకోండి, అటెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అపాయింట్ అయినాడు ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ లేదని. అకార్డింగ్లీ అటెండెన్స్ బోర్డ్ మీటింగ్లో అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ కన్సర్న్ చెప్పినాడు ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్కి, అతను కంటిన్యూ కావచ్చు. ఇఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ మే కంటిన్యూ టు హోల్డ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ జాయిన్ అయిన మీటింగ్కి బై వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్, బట్ ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ will be deemed to have been joined only as invitee, just invitee laga, and attendance of alternative director shall be counted for the purpose of board meeting. So board meeting ki evarni attendance తీసుకుంటాము alternative director ని మాత్రమే తీసుకుంటాము. Next, this is specific only with respect to matters which shall not be dealt with through video conferencing. In such matter where video conferencing is allowed, voting of original director will be counted. So
ఒరిజినల్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ కానీ అతనికి అలో చేసింటే అతని ఒక ఓటింగ్ని కౌంట్ చేసుకుంటాము. అకార్డింగ్ టు సెకండ్ పోయిదో to section 161(2), an alternative director shall not hold office for a period longer than that permissible to the director in whose place have been appointed. So సెకండ్ పోయిదో 161(2) కింద ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ అనేవాడు హోల్డ్ చేయకూడదు ఆఫీస్ని ఫర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్కి దట్ ఈస్ పర్మిషబుల్ టు ద డైరెక్టర్ ఇన్ హూస్ ప్లేస్ హ్యావ్ బిన్ పర్మిషబుల్ అండ్ షెల్ వెకేట్ ద ఆఫీస్ ఇట్ ఫర్ అండ్ వెన్ ద డైరెక్టర్ హూస్ ప్లేస్ హీ హాజ్ బీన్ అపాయింటెడ్ రిటర్న్ టు ఇండియా. సో ఎప్పుడు వరకు అతను ఉంటాడో ఎవరైతే పర్సన్ ప్లేస్కి పోయినామో ఆ పర్సన్ బ్యాక్ వచ్చేంత వరకు, వెకేట్ చేసిన పర్సన్ వచ్చేంత వరకు. నెక్స్ట్ థర్డ్ పోయిదో సే దట్ if the term of office of the original director is determined before he so returns to India, ఒకవేళ అతను రిటర్న్ వస్తే ఇండియాకి, ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద ఆటోమేటిక్ రీఅపాయింట్మెంట్, ఏమి ఆటోమేటిక్ రీఅపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ రిటైరింగ్ డైరెక్టర్. సో ఆటోమేటిక్ reappointment of retained director in default of another company shall apply to the original director and not to the alternate director. సో ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ రీఅపాయింట్మెంట్ అనేది అనదర్ అపాయింట్మెంట్ షెల్ అప్లై టు ద ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ అండ్ నాట్ రిటైరింగ్ డైరెక్టర్కి సంబంధించి. సో ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ బిఫోర్ హీ సో రిటర్న్స్ టు ఇండియా ఉన్నప్పుడు. నౌ రెన్స్ ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్, in the instant case the alternative director shall hold office till the time original director returns to India even if the period వచ్చేసి as so long as 3 to 4 years ఉన్నప్పటికీ. నెక్స్ట్ as per section 161(2), the board of directors of company may, if so authorized by articles or by resolution passed by the company in general meeting, appoints a person not holding a person holding an alternative directorship of for any other director. సో ఒక పర్సన్ ఎవరైతే మామూలు బోర్డు ఏమొచ్చి ఆర్టికల్స్ కానీ అథరైజ్ చేసి ఉంటే ఒక పర్సన్ అపాయింట్ చేయడానికి జనరల్ మీటింగ్లో అపాయింట్స్ ఏ పర్సన్ నాట్ బీయింగ్ ఏ పర్సన్ హోల్డింగ్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ డైరెక్టర్ ఇన్ కంపెనీ ఆర్ హోల్డింగ్ డైరెక్టర్షిప్ ఇన్ సేమ్ కంపెనీ. సో వేరే ఏ కంపెనీలో ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్షిప్ లేకూడదు అండ్ సేమ్ కంపెనీలో డైరెక్టర్గా ఉండకూడదు. ఆ పర్సన్ని మనం ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఏ డైరెక్టర్ డూయింగ్ ఈజ్ ఆబ్సెన్స్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ నాట్ లెస్ దెన్ 3 months అప్పుడు. From above provision, this is clear that an alternative director can be appointed for any director. So any director ni appoint చేసుకోవచ్చు. Hence alternate director can be appointed for executive director ఉండొచ్చు, whole time director ఉండొచ్చు, managing director ఉండొచ్చు. However, not by them but by the board of directors. So already board of directors లో ఉన్న వాళ్ళు అపాయింట్ కాకూడదు. అది క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. జస్ట్ a second yaar. ఓకే సెక్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33 ఏముంది క్వశ్చన్ నెంబర్ 33లో? మిస్టర్ కే ఎవరు? ఈజ్ స్మాల్ షేర్ హోల్డర్ డైరెక్టర్ ఇన్ మిసెస్ కేజీపీ టైర్స్ లిమిటెడ్కి ఫ్రమ్ 1st April 2018 అండ్ ఇన్ మిసెస్ విఎస్ఆర్ కాటన్ మిల్స్ లిమిటెడ్ ఫర్ 1st April 2019. సో స్మాల్ షేర్ డైరెక్టర్ ఒక కేజీపీ టైర్లో అపాయింట్ అన్నాడు 1st April 2018. తర్వాత కాటన్ మిల్ లిమిటెడ్కి 1st April 2019 అపాయింట్ అన్నాడు. ఇన్ కంప్లైన్స్ విత్ రిలవెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. మిజర్ కేజీపీ టైర్ వచ్చేసి నాట్ పేడ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ద పబ్లిక్ డ్యూ ఫ్రమ్ 1st July 2018 నుంచి. సో 1st July 2018 నుంచి వాళ్ళు అమౌంట్ పే చేయలేదు. ఇన్ లైట్ ఆఫ్ ద అబోవ్. సో సెక్షన్ 164(1) అనేది అప్లికబుల్లోకి, 164(2) అనేది అప్లికబుల్లోకి వస్తుంది. నాట్ పేడ్ ద interest on public deposit. Next, whether the office of Mr. K small share director shall become vacant in Mrs. KGP Tires Limited and VSR Cotton Mills Limited if he has stayed the period for which the office of director shall become vacant. సో ఎంతవరకు వేకెంట్లోకి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే vacant according to rule 7 companies rules 2014, a person shall not be appointed as a director shall not be appointed as a small share director of a company if the person is not eligible for appointment in terms of section 164. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక పర్సన్ వచ్చేసి అపాయింట్ కాకూడదు స్మాల్ షేర్ డైరెక్టర్గా ఆఫ్ కంపెనీకి ఈ పర్సన్ హీజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 164గా. సో
ఒక పర్సన్ అపాయింట్ కాకూడదు స్మాల్ షేర్ డైరెక్టర్గా ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 164 నెక్స్ట్ ఆల్సో ఏ పర్సన్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ ఏ స్మాల్ షేర్ డైరెక్టర్ షిల్ వేకేట్ ద ఆఫీస్ ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ ఇంకర్స్ ఎనీ డిస్క్వాలిఫికేషన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సెక్షన్ 164. సో ఒక పర్సన్ అపాయింట్ అని అనుకుని ఎట్లా స్మాల్ షేర్ డైరెక్టర్గా అతను వేకేట్ చేయాలి ఆఫీస్కి ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ ఇంకర్స్ ఎనీ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ సెక్షన్ 164 కింద డిస్క్వాలిఫై అయితే. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 167(1)(a the office of a director shall become vacant in case he incurs of any disqualification specified in section 164. సో ఏవైతే వెకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ వస్తే స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సెక్షన్ 164లో ఉంటాయి. ప్రొవైడెడ్ దట్ వేర్ హీ ఇంకర్స్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ సెక్షన్ 164(2) ద ఆఫీస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ షెల్ బికమ్ వెకేట్ ఆల్ కంపెనీస్. సో 164(2) వచ్చిందనుక ఆల్ కంపెనీస్లో వెకేట్ చేయాలి అదర్ దెన్ ద కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఇన్ డిఫాల్ట్ అండర్ సెక్షన్ కంపెనీ. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 164(2) ఆఫ్ కంపెనీ వేర్ ఏ పర్సన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ హూ ఈజ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ ఎయిదర్ ఏ ఆర్ క్లాస్ బి ఈ షెల్ నాట్ ఇంకర్డ్ to disqualification for a period of appointment 6 months from date of appointment. సో డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ నుంచి ఒక 6 months మనకి టైం ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ మిసెస్ కేజీపీ టైర్స్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి హ్యాస్ నాట్ పేడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద పబ్లిక్ డిపాజిట్ డ్యూ ఫ్రమ్ 1st July 2018కి and disqualification under section 164(2)(b of the Companies Act 2013 occurs on a person who is or has been director of a company which is failed to repay the deposit accepted by it or pay interest thereon and such failures to pay redeem continues for a 1 year or more. Accordingly following answers. So first, yes, the office of Mr. K shall become vacant చేయాల్సి ఉంది వేఎస్ఆర్ కంపెనీకి అండ్ బికేమ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ 6 and from 1st July 2019కి బట్ నాట్ ఇన్ కేజీపీ టైర్కి. సో కేజీపీ టైర్కి కంటిన్యూ అవుతాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం అనమాట ఏవైతే రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి. అండ్ మిస్టర్ కేస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్షిప్ షిల్ బికేమ్ వేకేట్ ఫ్రమ్ 1st July 2019 నుంచి వేకేట్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. మిస్టర్ ఆర్ హోల్డ్ డైరెక్టర్షిప్ ఇన్ 10 పబ్లిక్ కంపెనీస్లో. ఆల్రెడీ 10 పబ్లిక్ కంపెనీస్ ఉన్నాయంటే ఇంకొక 10 పబ్లిక్ కంపెనీలో చేసుకోవచ్చు. అండ్ 11 ప్రైవేట్ కంపెనీస్ 20 కంపెనీస్ని ఎక్సీడ్ కావడు ఆల్రెడీ ఎక్సీడ్ అయినాడు యాజ్ ఆన్ 31st March 2019కి. వన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఈజ్ డైమండ్ కంపెనీ. ఓకే డైమండ్ కంపెనీ కానీ సెక్షన్ 8 కంపెనీ కానీ మనం తీసేస్తాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డైమండ్ కంపెనీ ఆన్ 30/6/2019 ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇన్ విచ్ మిస్టర్ ఆర్ హోల్డింగ్ డైరెక్టర్షిప్ యాజ్ బికమ్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఇందులో ఒకటి సబ్సిడరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అయింది 11 కంపెనీస్ అయితే. సో అది నాట్ ఎలిజిబుల్ ఎందుకంటే 10 కంపెనీస్ని క్రాస్ కావద్దు. ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్షిప్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఆర్ విత్ రిఫరింగ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్షిప్ as on 31st May 2019 and as on 31st/6/2019కి సంబంధించి చెప్పాలి. ఓకే వెదర్ ద కంపెనీ హ్యాస్ పవర్ టు స్పెసిఫై ఎనీ లెసర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇన్ విచ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ యాక్ట్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్. ఎస్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు AOA. సో డైరెక్టర్షిప్కి సంబంధించి సెక్షన్ 165 డీల్ చేస్తుంది. ఇందులో ఏం చెప్తారు నో పర్సన్ షిల్ హోల్డ్ యాజ్ ఏ ఆఫీస్ డైరెక్టర్గా ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్గా 20 కంపెనీస్లో ఉండకూడదు. సేమ్ కంపెనీకి మ్యాక్సిమం వచ్చేసి పబ్లిక్ కంపెనీకి వచ్చేసి 10 కంపెనీస్ ఉంటాయి. అండ్ రికనింగ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీకి వచ్చేసి in which a person can be appointed as a director. ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో డైరెక్టర్షిప్ ఉంటే ఎయిదర్ హోల్డింగ్ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఎయిదర్ హోల్డింగ్ ఆర్ సబ్సిడరీ పబ్లిక్ కంపెనీ కూడా మనం ప్రైవేట్ కంపెనీగానే ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. సో రికాన్ లిమిటింగ్ డైరెక్టర్షిప్ 20 కంపెనీస్లో డైరెక్టర్షిప్ ఆఫ్ డైమండ్ కంపెనీని ఇంక్లూడ్ చేసుకోము. సో ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసులో డైమండ్ కంపెనీని ఇంక్లూడ్ చేసుకోము. హోల్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్షిప్ మిస్టర్ ఆర్ వచ్చేసి 31/5/2019కి వ్యాలిడ్. ఏది 10 పబ్లిక్లో 11 ప్రైవేట్లో 11లో ఒకటి వచ్చేసి డైమండ్ కంపెనీలో ఉన్నది వ్యాలిడ్. హ్యాజ్ హీ హోల్డింగ్ డైరెక్టర్షిప్ 11 అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వచ్చి డైమండ్ కంపెనీ మ్యాక్సిమం డైరెక్టర్షిప్ 20 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 36/2019 ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ వేర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇన్ విచ్ ఆర్ హోల్డింగ్ డైరెక్టర్షిప్ బికమ్స్ ఏ సబ్సిడరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ. సో పబ్లిక్ కంపెనీకి సబ్సిడరీ అయింది కాబట్టి అది నాట్ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ మీన్స్ దట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ షెల్ డీమ్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అండ్ దేర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ public companies in which he is holding directorship of 211 and making it invalid. According to section 165 subject to provisions of section 1 the members of the company may by special resolution specify the lesser numbers చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. మిస్టర్ తంగ్బాల్ వచ్చేసి ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఇన్ 7 కంపెనీస్లో ఉన్నాడు విత్ బిల్ నెంబర్ ఇచ్చి అలాటెడ్ టు హిమ్.
అండ్ తర్వాత అగైన్ అనదర్ డిన్ వాజ్ ఇన్అడ్వర్టైజ్లీ అలర్టెడ్. సో అతనికి 2 డిన్ ఉన్నాయంట, డూప్లికేట్ డిన్ ఉంది. అండ్ వాజ్ నెవర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ విత్ ద ఎనీ అథారిటీ. ఈ డిజైర్ టు సరెండర్ ద సెకండ్ డిన్ అండ్ కీప్ ఆల్ ఈజ్ డిన్ డైరెక్టర్షిప్ విత్ ద ఫస్ట్ డిన్. అడ్వైజ్ ద హిమ్ ద ప్రొసీజర్ టు బి ఫాలోడ్ అండర్ ద కంపెనీ యాక్ట్. సో ఏం ప్రొసీజర్ని ఫాలో కావాలి సరెండర్ చేయాలంటే డిన్ని. సో రూల్ 11 ప్రకారంగా అకార్డింగ్ టు రూల్ 11 ఆఫ్ కంపెనీస్ రూల్ ప్రకారంగా 2014కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఆర్ ఆర్డీ రీజనల్ డైరెక్టర్ కానీ, ఇది నార్థన్ రీజన్ ఉన్నప్పుడు రీజనల్ డైరెక్టర్ చూసుకుంటారు, రిమైనింగ్ దానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది. నోయిడా ఆర్ ఎనీ ఆఫీస్ అథరైజ్డ్ బై ద రీజనల్ డైరెక్టర్ మే అపాన్ బీ సాటిస్ఫైడ్ ఆన్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ అటాచ్డ్ విత్ ద అప్లికేషన్ రిసీవ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద ఫీ స్పెసిఫైడ్ ఫామ్ పర్సన్ కెన్ క్యాన్సల్ ఆర్ డియాక్టివేట్ ద డిన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ మేడ్. సో నువ్వు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే నీ యొక్క డిన్ని డియాక్టివేట్ చేయడము ఆర్ క్యాన్సిల్ చేయడము చేస్తారు. అప్లికేషన్ పార్ట్ నువ్వు ఏం పెట్టాలి, డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ని అటాచ్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ స్పెసిఫై చేసిన ఫీని స్పెసిఫైడ్ ఫామ్ని. ఇయర్ ఏ ఫామ్ని చెప్పాలి అంటే ఫామ్ డిఐఆర్ 5 అండ్ బై ద డిన్ హోల్డర్స్ టు సరెండర్ హిజ్ డిన్ అలాంగ్ విత్ డిక్లరేషన్ దట్ ద సెడ్ డిన్ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ విత్ ఎనీ అథారిటీ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నావు నెవర్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ విత్ అథారిటీకి సంబంధించి ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే డియాక్టివ్ సచ్ డిన్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది డీయాక్టివ్ చేయొచ్చు సచ్ డిన్ని ప్రొవైడెడ్ దట్ బిఫోర్ డియాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఎనీ డిన్ ఈ సచ్ కేస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెల్ వెరిఫై ద ఈ రికార్డ్స్. సో ఈ రికార్డ్స్ని వెరిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 36? ఎక్స్టర్నల్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక ఓలీవుడ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 10 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇన్ ఇస్ బోర్డ్ విత్ ద సండి సబ్సిడరీ కంపెనీకి సంబంధించి ఏముంది ఇక్కడ ఓలీవుడ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఉంది, కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 10 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇన్ ఇట్స్ బోర్డ్ విత్ సబ్సిడరీ కంపెనీస్. ఎవర్గ్రీన్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి హ్యావింగ్ ఎక్స్టర్నల్ లిమిటెడ్ ఓలీవుడ్ కంపెనీలో 10 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇన్ బోర్డులో విత్ సబ్సిడరీ కంపెనీ వచ్చేసి దీనికి సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉంది. ఇదేమో గవర్నమెంట్కి ఓలీవుడ్, దీనికి ఒక సబ్సిడరీ ఉంది ఎవర్గ్రీన్. దీనిలోనేమో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు డైరెక్టర్స్, దీనిలో ఎంతమంది ఉన్నారు 9 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇన్ బోర్డ్ మీటింగ్స్. Okay, referring to the provisions of the Companies Act, examine the following situations. Number of directors liable to retire by rotation. So retire by rotation ఎంతమంది అంటే 2/3 చూసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లైబుల్ బై రిటైర్ అంటే 1/3 ఆఫ్ రిటైర్ బై రొటేషన్ తీసుకోవాలి. వాట్ విల్ బి ద లీగల్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ లిమిటెడ్? ఇదే లిస్టెడ్ గవర్నమెంట్ అయితే ఏమి మామూలుగా గవర్నమెంట్ కంపెనీకి అప్లికబుల్ కాదు రిటైర్ బై రొటేషన్కి. లిస్టెడ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే రిటైర్ బై రొటేషన్ అప్లికబుల్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో సెక్షన్ 152(6) ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఏం చెప్తుంది? 152(6) ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 వచ్చేసి స్పెసిఫై దట్ లీగల్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ ద రిటైర్మెంట్ బై డైరెక్టర్స్ by rotation of public company according to the said provision. Out of retiring directors 1/3 వచ్చేసి డైరెక్టర్స్ మస్ట్ రిటైర్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో 2/3లో 1/3 వచ్చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ రిటైర్ అవుతుంటారు. however as per amendment to the Companies Act provide are exempted from the applicability of section 152(6) and 152(7) of the act. Accordingly a government company which is not a listed company ఏమి ఇక్కడ ఉంది కంపెనీ ఎగ్జామ్ చేశారు నాట్ ఏ లిస్టెడ్ కంపెనీ. ఇది గవర్నమెంట్ కంపెనీ నాట్ ఏ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంటే ఇన్ విచ్ నాట్ లెస్ దెన్ 51% ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ హెల్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ 1 or more స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ రిఫర్డ్ అబౌట్ ద ప్రొవిజన్స్ హ్యాస్ టు రిటైర్మెంట్ బై రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద స్టేటెడ్ ప్రొవిజన్స్. నౌ సిన్స్ ఎక్స్టర్నల్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ ఓన్లీ ఓన్డ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ only owned government company. So section 152(6) in the given circumstances is not applicable. So 152(6) వచ్చేసి not applicable అవుతుంది. None of the directors of external limited వచ్చేసి will be retired by rotation. So రిటైర్ బై రొటేషన్ చూసుకుంటాము సెక్షన్ 152(6) ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ సిన్స్ ఎవర్గ్రీన్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఈజ్ ఏ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఆఫ్ ఎథనాల్ లిమిటెడ్. సో రిటైర్మెంట్ బై రొటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అప్లికబుల్. సో రిటైర్మెంట్ రొటేషన్ అనేది దీనికి కూడా అప్లికబుల్ కాదు సబ్సిడరీ కంపెనీకి. సో రిటైర్మెంట్ బై రొటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అప్లికబుల్ హియర్. నన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎవర్గ్రీన్ లిమిటెడ్ విల్ బి రిటైర్డ్ బై రొటేషన్ అండర్ సెక్షన్ 152(6)కి సంబంధించి.
సబ్సిడరీ కంపెనీకి టు ఆఫ్ ఎథనాల్ లిమిటెడ్కి. సో రిటైర్మెంట్ బై రిటైరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అప్లికబుల్. ఏది సబ్సిడరీ కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి అప్లికబుల్ కాదు, ద గవర్నమెంట్ కంపెనీకి సబ్సిడరీ కంపెనీ కూడా అప్లికబుల్ కాదు. ఒకవేళ అది లిస్టెడ్ కంపెనీ అయినప్పుడు అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. 152(6) అనేది విల్ బి అప్లికబుల్ ప్రిజ్యూమింగ్ దట్ నాట్ కమిటెడ్ డిఫాల్టింగ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ సెక్షన్ 137 దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, 192 దట్ ఈస్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ లిమిటెడ్ ట్రీటెడ్. సో పబ్లిక్ కంపెనీ 10లో వచ్చేసి ఇంటూ 2/3. సో 20/3 తీసుకుంటే ఎంత వస్తుందో చూసుకోవాలి. అంటే నాన్ రిటైరింగ్ వచ్చేసి 3 వస్తారు, రిటైరింగ్ వచ్చేసి 7 వస్తారు. అండ్ 7/3 మళ్ళీ తీసుకుంటే 2 మస్ట్ రిటైర్ ఎవ్రీ ఇయర్. యాక్చువల్గా 3 వస్తుంది, ఎందుకో ఇది 2 తీసుకున్నాను, నాకు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా తెలీదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ ద మెమోరాండమ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీకి వచ్చేసి కాన్ఫిగర్ చేసినారు. ఏమని అంటే పవర్ టు సెల్ అండర్ రైటింగ్ టు అనదర్ కంపెనీ విత్ ఐడెంటికల్ ఆబ్జెక్టివ్స్తో మెమోరాండంలో రాసుకున్నారు. మేము పవర్ ఉంది అండర్టేకింగ్ సేల్ చేసుకోవడానికని ఎవరు మెంబర్స్ రాసుకున్నారు. ఆ సేల్ అదర్వైజ్ డీల్ విత్ ద కంపెనీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ జనరల్ మీటింగ్లో ఏదైతే మెమోరాండంలో ఉందో మెంబర్స్ పాస్ చేసినారో ఒక ఆర్డినరీ రిజర్వేషన్ని వాళ్ళు పాస్ చేయమని. తర్వాత డైరెక్టర్కి చెప్తున్నారు మేము పాస్ చేసినాము రిజర్వేషన్ని, మీరు అథరైజ్ చేయండి, క్యారీ అవుట్ చేయండి, సేల్ చేయండి అని. డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి రిఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఏది మెంబర్ చెప్పేది, ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ చేయాలి, తర్వాత మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి మేము సేల్ చేస్తాం, అంతేగాని మీరు అంతకే మీరు రిజర్వేషన్ని పాస్ చేసి చేయకూడదు. అంటే అప్పుడు మెంబర్స్ ఏమంటున్నారంటే మేము ప్రిన్సిపల్, మీరు ఏజెంట్లు, సో మేము చెప్పినట్లు మీరు వినాలి మెంబర్స్ అని అంటున్నారు. సో ఎగ్జామిన్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ కంటెన్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఏమన్నా నాన్ కంప్లై అవుతున్నారా డెసిషన్ బై డైరెక్టర్స్ టెనబుల్ కావాలా డైరెక్టర్ అనేది ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ మెంబర్స్ యూజరప్ ద పవర్స్ విచ్ బై ఆర్టికల్స్. సో ఆర్టికల్స్ వీళ్ళు రిజర్వేషన్ని పాస్ చేసి బోర్డు యొక్క పవర్స్ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చా అనేది ఇంకొక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ నాకు ఫస్ట్ పవర్స్ తెలియాలి, బోర్డుకి సంబంధించిన పవర్స్ ఏమున్నాయి. పవర్స్కి సంబంధించి పవర్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ సెక్షన్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 హ్యాస్ ఎక్సర్సైజ్డ్. ఏముంది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 హ్యాస్ కంటెంట్ అండర్ సెక్షన్ 179(1). ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ షెల్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఆల్ సచ్ పవర్స్ అండ్ టు డూ ఆల్ సచ్ యాక్ట్ ఆర్ థింగ్స్ యాజ్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ టు ఎక్సర్సైజ్ డూ. సో ఏం చెప్తున్నాను, 179 ప్రకారంగా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి ఎంటైటిల్డ్ ఉన్నాను ఆల్ పవర్స్ని ఏదైతే కంపెనీ చేయొచ్చో, ఏదైతే కంపెనీ యాక్ట్ చేయొచ్చో వాటన్నిటికి సంబంధించి ఆథరైజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ provided that in exercising such power or doing things such things or act things the board వచ్చేసి shall subject to provisions in that behalf in this act or in memorandum or articles in regulations not inconsistent therewith and duly made thereunder including regulations in add by government company general meeting లో. సో ఏం చెప్తున్నావు, వీళ్ళు ఎవరైతే పవర్స్ ఉన్నావో ఎవరికి బోర్డుకున్న పవర్స్ని వాళ్ళు బోర్డులో ఏదాని ప్రకారం ఉంటాయి, వానికి యాక్ట్ ప్రకారం ఉంటాయి, మెమోరాండం ప్రకారం ఉంటాయి, ఆర్టికల్ ప్రకారం ఉంటాయి. వాటన్నిటి వాళ్ళు ఇన్కన్సిస్టెంట్ చేయకూడదు జనరల్ మీటింగ్ పెట్టి. నెక్స్ట్ పవర్ దట్ ద బోర్డ్స్ షెల్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎనీ పవర్ ఆర్ డూ ఎనీ యాక్ట్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ డైరెక్టర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ వెదర్ అండర్ దిస్ యాక్ట్లో కానీ మెంబర్స్లో కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ ఆర్ కంపెనీస్ అదర్వైజ్. సో అగైనెస్ట్గా చేయకూడదు. నెక్స్ట్ 180 సబ్సెక్షన్ 1 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారంగా provided that powers of the board. సో బోర్డ్స్కి ఉన్న పవర్స్ ఏమి, పవర్ టు సెల్, లీజ్ ఆర్ అదర్వైజ్. సో వాళ్ళు పవర్ ఉంది సేల్ చేయనిక, లీజ్ చేయనిక వాళ్ళకి సంబంధించి. బట్ వేర్ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ కంపెనీ తీసుకోవాలి, ఓన్లీ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ కంపెనీ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి. నో ఈ కేసులో 181 సబ్సెక్షన్ 1 డిఫైన్ such power as power to sell, lease, otherwise whole or substantially the whole undertaking of the company where the company owns or more than one undertaking of the whole or substantially the whole or such undertaking. Therefore the sale of undertaking of a company can be made by board of directors only with the consent of members of the company according to wide special reservation. So special reservation అనేది కంపల్సరీ కావాలి దీనికోసం. ఈవెన్ ఇఫ్ ద పవర్స్ ఈజ్ గివెన్ ద బోర్డ్ మెమోరాండం కానీ ఇవన్నీ ఆర్టికల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇంకెవరన్నా కానీ కంపల్సరీ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ తీసుకొని ఎప్పుడైతే మనం సేల్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ చేస్తుంటే మస్ట్ బి అప్రూవ్డ్ బై ద షేర్ హోల్డర్స్ మెంబర్స్ ఇన్ పాస్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్. దేర్ఫోర్ కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి టు బి ఫాలోడ్ బై ద board to approve the sale of undertaking clearly specifying the terms of such sale and then convey the general meeting of the members to have proposal approved by special reservation in the given case. The procedure followed is completely incorrect, follow అయినా violate అయినా సెక్షన్ ఆర్టిక్ సంబంధించి. ఏం చెప్తున్నారు, షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చి కెనాట్ హ్యావ్ ఓన్
proposal for sale key and pass ordinary resolution key to implement the to its director. The contention of shareholders is incorrect in the first place, as it is not within their authority to approve the proposal independent of the board of directors. It is for board to approve the proposal of sale of undertaking and then get the members to approve it by special resolution. Accordingly, the contention of the members that they were principals and directors being their agents were bound to give effect to the decisions of the members in not correct. So అది correct కాదు. Further, in exercising their powers, the directors do not act as agents. సో ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేయకూడదు ఫర్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్కి ఆర్ ఈవెన్ ఆల్ మెంబర్స్కి సంబంధించి, కానీ ద మెంబర్స్ దేర్ ఆఫ్ కెనాట్ బై రిజల్యూషన్ పాస్ బై ద మెజారిటీ ఆర్ ఈవెన్ యునానిమస్లీ సూపర్సీడ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్ట్ దెమ్ హౌ దే షెల్ ఎక్సర్సైజ్ దేర్ పవర్స్. సో షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ అవర్ పవర్ టు ఆల్టర్ ద ఆర్టికల్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ లైక్ దే సబ్జెక్ట్ టు పొజిషన్. అంతేకాని వీళ్ళ యొక్క పవర్స్ని డిక్రీజ్ చేసేంత పవర్స్ ఏం లేవు షేర్ హోల్డర్స్కైనా మెంబర్స్కైనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. In addition to a listed company, which are the company is required to appoint women directors. So listed company కాకుండా ఇంకెవరు అపాయింట్ చేయాలి? లిస్టెడ్ కంపెనీ 100 lakhs పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉన్న ఆర్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 300 crores ఉన్న 300 crores ఉంటే వాళ్ళు అపాయింట్ చేయాలి. సో పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 100 crores ఆర్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 300 crores. సో ఏ ఆర్ బి, ఆప్షన్ డి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ కాదు చూడండి, ఆర్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. An independent director who has timed resignation from board shall be replaced by a new independent director within dash from the date of such resignation. సో ఎన్ని డేస్ లోపల మామూలుగా 3 months లోపల రీప్లేస్ చేసేది ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అని. సో 3 months లోపల రీప్లేస్ చేస్తాం. 3 months ఆర్ నెక్స్ట్ బోర్డ్ మీటింగ్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లేటర్. నెక్స్ట్ షేర్ హోల్డర్ హోల్డింగ్ నామినల్ వాల్యూ నాట్ మోర్ దెన్ 20,000 is a small shareholder. So 20,000, option D. Next question number 41. A person appointed as a default director is required to give his consent in form DIR2 dash to the company. ఎన్ని డేస్లో చేయాలి? మామూలుగా ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఈజ్ అపాయింట్మెంట్. సో అపాయింట్మెంట్ అయ్యే ముందర అతను ఇవ్వాలి. ఒకవేళ లేదంటే అతని కాడ లేకుంటే ఒక 15 days లోపల ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే అతనికి వస్తుందో ఆ డేట్కి సంబంధించి. సో ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఇది అపాయింట్మెంట్ దీన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి కన్సెంట్ ఆఫ్ DIR2తో పాటు. నెక్స్ట్ 42. In case of articles of public company do not provide for the retirement of all directors at the every annual general meeting not less than ఎంత నాట్ లెస్ దెన్ మామూలుగా అయితే నాట్ లెస్ దెన్ 2/3 తీసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ ఎందుకో ఈ ఆన్సర్ తప్పించినారు. 2/3 తీసుకోవాలి అంటే నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అక్కడ లేదు కాబట్టి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లో రిటైర్ బై రొటేషన్ ఎంత రావాలంటే 2/3 రావాలి. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత 1/3 వచ్చేసి రిటైర్ బై రొటేషన్లో తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ 43 క్వశ్చన్. అండ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి షెల్ హోల్డ్ ఆఫీస్ ఫర్ ఎ టర్మ్ అప్ టు డాష్ డేస్. అతను టూ టర్మ్స్ ఆఫ్ 5 consecutive years అతను ఉండొచ్చు. సో 5 consecutive years అతను ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ 44. ఎవ్రీ కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫర్నిష్ డిన్ డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ డైరెక్టర్ టు ద రిజిస్ట్రార్ విత్ ఇన్ ద రిసిప్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ డిన్ ఫర్ ద డైరెక్టర్. సో 44th క్వశ్చన్ ఏమి, ఎవరైతే పర్సన్ కంపెనీ అనేది ఫర్నిష్ చేసిందో డిన్ నెంబర్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సినవి ఉంటాయి కదా. రిసీవ్ చేసుకున్నాక వితిన్ 15 days లోపల ROCకి రిజిస్ట్రార్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. ఏ కంపెనీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ 1 lakh ఈజ్ డిపాజిటెడ్ బై ద ప్రపోజ్డ్ డైరెక్టర్. ఎవరైతే అదర్ దెన్ రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ విల్ బి రిఫండెడ్ టు హిమ్ ఇఫ్ హీ గెట్స్. ఎప్పుడైతే మనం న్యూగా అపాయింట్ అవుతున్నాం అనుకోండి డైరెక్టర్గా, వాళ్ళు ఒక 1 lakh డిపాజిట్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ నీకు మోర్ దెన్ 25% నీకు డిపాజిట్స్ వస్తే అప్పుడు నీకు డిపాజిట్ అమౌంట్ని రిఫండ్ ఇస్తావు. 25% నీకు ఫేవర్గా రావాలి. నెక్స్ట్ అండ్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ అపాయింటెడ్ బై ద డైరెక్టర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ షెల్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ ద ఆఫీస్ అప్ టు ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ AGM వరకు అతను కంటిన్యూ అవుతారు. సో నెక్స్ట్ AGM తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. ఏ పర్సన్ ఈజ్ పర్మిటెడ్ టు హోల్డ్ ఆఫీస్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ in maximum 20 companies of which maximum of public company in which can be appointed as a director shall not exceed. పబ్లిక్ కంపెనీలో ఎన్ని ఉండొచ్చు? 10 కంపెనీస్ని ఎక్సీడ్ కాకూడదు యాజ్ పర్ సెక్షన్ 165 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48 క్వశ్చన్ ఏం చెప్తారు? ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ కంపెనీ
ఆఫ్ రాజస్థాన్ తాజ్ లిమిటెడ్ ఉంది, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రాజస్థాన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఈ ఆర్టికల్స్లో ఏం చెప్పినా అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి నాట్ ఎక్సీడింగ్ 10 అని పెట్టుకున్నారు. సో మామూలుగా 15 వరకు పెట్టుకోవచ్చు, వీళ్ళు 10 పెట్టుకున్నారు. ప్రజెంట్లీ 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. నవ్వు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే 8 నుంచి 6 ఇచ్చారనుకున్నారు. ఇప్పుడు 2 రిజల్యూషన్ని పాస్ చేయాలి. ఒకటి ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ని చేంజ్ చేయడానికి ఒకటి, అండ్ తర్వాత 15 నుంచి ఇంకొక 15 ఎక్సీడ్ కావాలనుకున్నారు కాబట్టి దానికి ఒక స్పెషల్ రిజర్వేషన్ని పాస్ చేయాలి. సో అండర్ సెక్షన్ 149(1) కింద of company, your company shall have a board of directors consisting of individuals has a director and shall minimum వచ్చేసి పబ్లిక్ కంపెనీకి వచ్చేసి 3 డైరెక్టర్స్, ప్రైవేట్ కంపెనీకి వచ్చేసి 2 డైరెక్టర్స్, 1% కంపెనీకి వచ్చేసి 1 డైరెక్టర్ అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 15 డైరెక్టర్. ఆ మ్యాక్సిమం డైరెక్టర్ని 15ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే స్పెషల్ రిజర్వేషన్ని పాస్ చేయాలి. అండ్ ఫర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 149(1) above, through the minimum number of directors may vary depending on whether the company is public and private కానీ 1% కంపెనీ కానీ maximum number of directors for all type of companies వచ్చి 15. అదేది మ్యాక్సిమం వచ్చేసి in the given case, since the number of directors is proposed to be increased from 8 to 16, the company will be required to comply with the provisions. So first వచ్చేసి alter the articles. So articles ఏవోని alter చేయాలి as per provisions, that is from section 14 of art by passing a special resolution. సో ఆర్టికల్స్ని చేయాలంటే స్పెషల్ రిజర్వేషన్ని పాస్ చేయాలి. ఏమని పాస్ చేయాలి? సో హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ 10. ఇప్పుడు అంతకుముందు 10 రాసినాం కదా, 10 ఉండాలని, 10 నుంచి 16 అనేది. నెక్స్ట్ ఇంకో ఆల్సో టేక్ అప్రూవల్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ 8 to 16. సో 16 మెంబర్స్ని తీసుకుంటాం అనేది ఇంకొకటి తీసుకోవాలి బై మీన్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్. దీనికి కూడా స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కండక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 49 క్వశ్చన్? ఏడీజీ లిమిటెడ్ వచ్చేసి దానిలో వచ్చేసి ఒక 10 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఆన్ ఇట్ బోర్డ్. 2 డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి రిటైర్ అవుతున్నారు బై రొటేషన్ ఆఫ్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో. అంటే ఎంతమంది ఉంటారు? అప్పుడు 8 ఉంటారు. ద ప్లేస్ ఆఫ్ రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ అది ఫిల్ చేయలేదు అండ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ రీచ్ అవుట్ ద ఫాలోయింగ్. అండ్ సిన్స్ ద ఏజీఎం వచ్చేసి కంప్లీట్ కాలేదు. అడ్జూన్ అయింది, నెక్స్ట్ డేకి సేమ్ డేకి నెక్స్ట్ వీక్కి సేమ్ ప్లేస్కి సేమ్ ప్లేస్లో అది అడ్జూన్ అయింది. అండ్ రిటైరింగ్ డైరెక్టర్కి వచ్చేసి అక్కడ కూడా ఫిల్అప్ చేయలేదు అండ్ రీసాల్వ్ కూడా చేయలేదు. ఇతన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నామని. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్లో రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ మళ్ళీ రిపాయింట్ అవుతారా, డీమూవ్ టు బి రిపాయింటెడ్ అవుతాడు. ఒకవేళ అతను లాస్ట్ అయితే అతనికి రాదు అపాయింట్మెంట్ కానీ. తర్వాత కంటిన్యూ టు యాక్ట్ డిడ్ నాట్ హోల్డ్ ద ఏజిఎం. సో ఏజిఎం హోల్డ్ కాకున్నప్పటికీ అతను లీవ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడైతే యాక్చువల్ ఏజిఎం డేట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ డేట్కి. సో రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 హ్యాస్ కంటైన్ ఇన్ సెక్షన్ 152(7)(a which provide that if AGM at which director retires by and vacancy is not so filled, ఒకవేళ ఏజిఎంలో వచ్చేసి రిటైర్ వచ్చింటే ఆ రిటైర్లో వచ్చేసి ఫిల్ చేయకుంటే అండ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ రిసాల్వ్ నాట్ టు ఫిల్ ద వేకెన్సీ, ద మీటింగ్ షెల్ జాండ్ అడ్జూన్డ్ ఆన్ ద సేమ్ డే నెక్స్ట్ వీక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్. అండ్ ఇఫ్ దట్ డే ఈజ్ నేషనల్ హాలిడే అయితే టిల్ నెక్స్ట్ సక్సీడింగ్ డేకి తీసుకుంటాము అండ్ అట్ ద సేమ్ ప్లేస్ అండ్ సేమ్ టైంకి సంబంధించి. సో నెక్స్ట్ 152(7)(b ఏం చెప్తుంది? ప్రొవైడెడ్ దట్ if the adjourned meeting also the place of retiring director is not filled and that retiring meeting also not expressly resolved not to fill the vacancy, then the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting. So adjourned meeting lo reappoint అయినట్లు deemed గా తీసుకుంటాము. Now unless otherwise adjourned meeting also at the previous meeting and the reappointment of such director put last. సో పెట్టాము అది లాస్ట్ అయింది ఆర్ అడ్రస్ చేసినాము అతను ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆర్ అతను డిస్క్వాలిఫై అవుతాయి. సో ఈ 3 కేసులో తప్ప అతను మళ్ళీ డీమ్ టు రీఅపాయింట్ అవుతాడు. సో 3 కేసెస్కి ఆన్సర్ చెప్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి షెల్ బి డీమ్ టు బి రీఅపాయింటెడ్ ఫస్ట్ కేసుకి. సెకండ్ వచ్చి వేర్ ద రిజర్వేషన్ ఫర్ ద రీఅపాయింట్మెంట్ ఫర్ ద రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ వర్ లాస్ట్, ద రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ షెల్ నాట్ బి డీమ్ టు హ్యావ్ రీఅపాయింటెడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సెక్షన్ 152(6)(c say that 1/3 of rotational director shall retire at every AGM. సో ఎవ్రీ ఏజిఎంలో రిటైర్ కావాలి, ఎవ్రీ ఏజిఎంలో రిటైర్ కావాలి. అకార్డింగ్ టు డైరెక్టర్ will retire as soon as the AGM is held and on its due date. Further, as per section 96, every company other than 1% company, every company other than 1% company is required to hold an annual general meeting in each year, and it is necessary for the company to hold AGM where the directors held to retire by rotation shall retire. In case AGM is not held till the last date, so AGM వచ్చేసి not held till the last date వరకు on which it should have been held the term of retiring director, hence on its last date, and it can not be extended till the new date
when the AGM shall be held, and as the calling of AGM is the duty and responsibility of the director, thereby omitting to call the AGM on its due date cannot take advantage of their ఓన్ ఫాల్ట్కి సంబంధించి. సో ఓన్ ఫాల్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే అతనికి కాదు. అండ్ బై మీన్స్ దట్, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఏజిఎం అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఈచ్ ఇయర్లో జరగాలి. ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఫర్ ద కంపెనీ టు హోల్డ్ ద ఏజిఎం వే ద డైరెక్టర్ లయబుల్ టు రిటైర్ బై రొటేషన్ సెల్ రిటైర్. సో కొంతమంది రిటైర్ బై రొటేషన్ ఉంటారు కాబట్టి కంపల్సరీ జరగాలి మీటింగ్ అనేది. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఏజిఎం ఈజ్ నాట్ హెల్డ్ till the last date on which it should have been held, the term of retaining data ends on that last date and it cannot be extended till the new date when the AGM has held and has the calling of AGM. He duty and responsibility of directors. So calling cheyali compulsory ga, and by they omitted to call the AGM and its due date cannot take advantage of their own fault, and by that means cannot extend their own continuance in the office for a period of their choice as long as holding of next AGM does not take place. Next అని చెప్తున్నాము, డైరెక్టర్ వచ్చేసి రిటైర్ అవుతారు అస్తున్నది వెళ్ళి ఏజిఎం ఎప్పుడైతే హెల్డ్ అవుతుందో ఆన్ డ్యూ డేట్కి సంబంధించి. ఆన్ డ్యూ డేట్కి మామూలుగా మనకు డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, 31st March తర్వాత 6 monthsకి డ్యూ డేట్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. ప్రిన్స్ లిమిటెడ్ వచ్చి డిజైర్ అయింది టు అపాయింట్ అండ్ అడిషనల్ డైరెక్టర్గా ఆన్ ఇట్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి. ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కాన్ఫర్ అపాన్ ద బోర్డ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ద పవర్ టు అపాయింట్ సచ్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ సచ్ ఎం ఈజ్ అపాయింటెడ్ హ్యాజ్ ఏ అడిషనల్ డైరెక్టర్గా. సో ఏమైంది ఇక్కడ, ప్రిన్స్ లిమిటెడ్ వచ్చినాడు, డిజైర్ అయినాడు, అపాయింట్ అయినాడు అడిషనల్ డైరెక్టర్గా అని బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వచ్చేసి కన్ఫర్ అయినా అపాన్ ద బోర్డ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ద పవర్ టు అపాయింట్ సచ్ డైరెక్టర్కి. హ్యాస్ సచ్ ఎం ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013కి సంబంధించి. డిజైర్ అయినా అపాయింట్ అడిషనల్ డైరెక్టర్కి ఆన్ ఇట్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి. ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి కన్ఫర్ చేసిన బోర్డ్కి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడానికి అపాయింట్ చేయడానికి అడిషనల్ డైరెక్టర్ని. నౌ వెదర్ ఎం కెన్ కంటిన్యూ హ్యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఇఫ్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ నాట్ హెల్డ్. సో ఏజిఎం జరగకుంటే, యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ జరగకుంటే అండ్ ఆర్ నాట్ హెల్డ్ విత్ ఇన్ స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ అండ్ ఈజ్ అడ్జూర్న్డ్ టు లేటర్ డేట్కి, అంతవరకు అతను కంటిన్యూ అవుతాయని ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, కెన్ ద పవర్స్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ బి ఎక్సర్సైజ్డ్ అట్ ద ఏజిఎం బై మెంబర్స్. సో మెంబర్స్ వాళ్ళంతకి వాళ్ళే అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అడిషనల్ డైరెక్టర్స్ని. నెక్స్ట్, అదర్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కంపెనీ, వాట్ చెక్స్ వుడ్ యూ మేక్ ఆఫ్టర్ ఎం ఈజ్ అపాయింటెడ్ హ్యాజ్ ఏ అడిషనల్ డైరెక్టర్. సో అడిషనల్ డైరెక్టర్ అపాయింట్ అవ్వడానికి ఏం చూస్తామనేది ఇది క్వశ్చన్. నౌ సెక్షన్ 16(1) of Companies Act 2013 provide that the articles of association AOA, articles of association of a company may confer on its board of directors the power to appoint any person other than person who fails to get appointed as director at the general meeting. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, 161 ప్రకారంగా కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు దట్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ కంపెనీ మే కన్ఫర్ ఆన్ హిట్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ దట్ ద పవర్ టు అపాయింట్ ఎనీ పర్సన్, ఎవరైనా అపాయింట్ చేయొచ్చు అదర్ దెన్ పర్సన్ హూ ఫెయిల్ టు గెట్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ అట్ ద జనరల్ మీటింగ్లో. నౌ యాజ్ అన్ అడిషనల్ director at any time, and such director will hold office up to the date of next AGM or last date on which AGM held. సో అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఎంతవరకు ఉంటాడు, ఓల్డ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి డేట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏజిఎం వరకు ఉంటాడు ఆర్ లాస్ట్ డేట్ ఆన్ విచ్ సచ్ ఏజిఎం హెల్డ్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ వరకు ఉంటాడు. నౌ ఎం వచ్చేసి M cannot continue as a director till the adjourned annual general meeting since he can hold the office of directorship only up to. సో M వచ్చేసి కంటిన్యూ కావాలి, కెనాట్ కంటిన్యూ ఏ డైరెక్టర్ టిల్ అడ్జూర్న్ మీటింగ్ అయ్యేంత వరకు, కెనాట్ కంటిన్యూ as a director till adjourned annual general meeting since he can hold the office directorship only up to the date of next AGM or last date on which AGM meeting held whichever is earlier. సో ఎంతవరకు అతను ఉండేది, నెక్స్ట్ ఏజిఎం వరకు ఆర్ ఏజిఎం ఎప్పుడైతే షుడ్ హ్యావ్ బిన్ హెల్డ్ ఉందో ఆర్ ఎర్లియర్కి విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్కి తీసుకోవాలి. సో అతను అడ్జూర్న్ మీటింగ్ వరకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ సచ్ అన్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ షుడ్ వేకేట్ హిస్ ఆఫీస్ లేటెస్ట్ ఆన్ ద డేట్ on which annual general meeting should have been held under section 96 of the Companies Act. He cannot continue in the office on the ground that meeting was not held or it could not be called for within time period. Next, the power to appoint additional director vests with
board of directors and cannot with members of the company. The only condition is that board must confer such power by the articles of the company. Next, company secretary ఏం చేయాలి అంటే put the following checks. I would put అంటే నేను కంపెనీ సెక్రటరీ కాబట్టి I would put the following checks in the place in respect of M. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, డిన్ని తీసుకోవాలి. తర్వాత డిక్లరేషన్ని తీసుకోవాలి, అతను డిస్క్వాలిఫై కాడు అనేది. నెక్స్ట్ రిటర్న్ కన్సెంట్ని తీసుకోవాలి, DIR 2ని ఆనర్ బిఫోర్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కన్సెంట్ని తీసుకోవాలి అండ్ అది ఫామ్ చేయాలి రిజిస్ట్రార్కి విత్ ఇన్ 30 days లోపల. సో DIR 2ని బిఫోర్ అపాయింట్మెంట్కి తీసుకుంటాము. అది మేము కంపెనీ ఎవరికి ఫైల్ చేస్తుంది, అపాయింట్మెంట్ అయిన వాళ్ళకి ఫైల్ చేయాలి రిజిస్ట్రార్కి విత్ ఇన్ 30 days. నెక్స్ట్ ఇది అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ మేడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సో అపాయింట్మెంట్ ఎవరు చేయాలి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మేడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇది నేమ్ ఇది ఎంటర్ ఇన్ టు స్టాట్యుటరీ రికార్డ్ యాజ్ రికార్డెడ్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. సో అపాయింట్మెంట్ వచ్చేసి ఈజ్ మేడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సో అపాయింట్మెంట్ ఎవరు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చేస్తారు. ఈ నేమ్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద స్టాట్యుటరీ రికార్డ్స్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013కి. నెక్స్ట్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ XYZ Limited fill up a casual vacancy caused by the director of Mr. P by appointing a Mr. C. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, XYZకి ఫిల్అప్ చేసినారు క్యాజువల్ వేకెన్సీలో. అది కాజ్డ్ బై డెత్ ఆఫ్ మిస్టర్ పీకి బై అపాయింటింగ్ మిస్టర్ సి హ్యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆన్ 3rd April 2019కి క్యాజువల్ వేకెన్సీ అయింది డెత్ అయినందుకు. అండ్ విచ్ సబ్సిక్వెంట్లీ అప్రూవ్డ్ బై ద మెంబర్స్. సో సీని అపాయింట్ చేసినారు, పీ ప్లేస్లో సీని అపాయింట్ చేసినారు. ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరల్ మీటింగ్లో అతన్ని కూడా అప్రూవ్ చేసినారు. అన్ఫార్చునేట్లీ మిస్టర్ సి expired on 15th May 2019 after working about 40 days as a director. The board now wishes to fill up a casual vacancy by appointing Mrs. S in the forthcoming meeting of the board. Advise board in this regard, keeping in view of the provisions of Companies Act 2013. Now, whereas Section 161(4) of Companies Act 2013 provided that if the office of any director appointed the company జనరల్ మీటింగ్ జనరల్ మీటింగ్ ఈజ్ వేకేటెడ్, జనరల్ మీటింగ్లో అపాయింట్ అయిన పర్సన్ వేకేట్ అయితే బిఫోర్ ఈ సమ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పైర్స్ ఇన్ ద నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ పేలో. సో అతని అతని యొక్క డేట్ ఎక్స్పైర్ కాకముందుకే వేకేట్ చేస్తే ద రిజల్టింగ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ, అది దాన్ని ఏమంటాం మనం క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటాము. ఆ రిజల్టింగ్ క్యాజువల్ వేకెన్సీని బోర్డ్ ఫిల్ చేయొచ్చు. అండ్ బోర్డ్ ఫిల్ చేస్తే ఆ బోర్డ్ ఫిల్ చేసిన దాన్ని సబ్సిక్వెంట్లీ మెంబర్స్ అప్రూవ్ చేయాలి ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ బోర్డ్ మీటింగ్ జనరల్ మీటింగ్లో. ఫర్దర్ ఎనీ పర్సన్ సో అపాయింట్ షెల్ హోల్డ్ ఆఫీస్ ఓన్లీ అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ విచ్ డైరెక్టర్, ఎవరి ప్లేస్లో అయితే నువ్వు అపాయింట్ అయినావో ఆ డైరెక్టర్ యొక్క ప్లేస్ వరకు మాత్రమే అపాయింట్ అవుతావు. ఇన్ హూస్ ప్లేస్ హీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ హెల్డ్ ఆఫీస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ been not vacated. In view of the above provisions, in the given case, the appointment of Mr. C in place of deceased director Mr. P was in order. So అని చెప్తున్నాము అపాయింట్ అయినాడు మిస్టర్ సి వచ్చేసి, డిసీజ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి మిస్టర్ పి వాజ్ ఇన్ ఆర్డర్. ఇన్ ద నార్మల్ కోర్స్ మిస్టర్ సి కుడ్ బి హ్యావ్ బిన్ హెల్డ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ హ్యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ అప్ టు ద డేట్ టు విచ్ మిస్టర్ పి వుడ్ బి హెల్డ్ ద సేమ్. నెక్స్ట్ సో మిస్టర్ పి ప్లేస్కి సి వచ్చినాడు కాబట్టి సి ఎంతవరకు ఉండాలి, మిస్టర్ ప్లే ఎన్పి ఉండింటే ఎంత ప్లేస్ వరకు అయితే ఎంత డేట్ వరకు అయితే ఉంటాడో ఆ డేట్ వరకు ఉంటాడు. వేర్ మిస్టర్ సి ఈజ్ ఎక్స్పైర్డ్, ఏమైంది మిస్టర్ సి వచ్చేసి ఎక్స్పైర్ అయినాడు ఆన్ 15th May 2018 అండ్ అగైన్ వేకెన్సీ హ్యాస్ అరైజన్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఓనింగ్ టు డెత్ ఆఫ్ మిస్టర్ సి who was appointed by the board and approved by the member to fill up the casual vacancy resulting from P termination. సో ఇదేది మళ్ళీ బోర్డు వాళ్ళు అపాయింట్ చేసి అండ్ మెంబర్స్ ఫిల్అప్ చేస్తుంటే ఈ వేకెన్సీ అరైజింగ్ ఆన్ బోర్డ్ డ్యూ టు వెకేషన్ ఆఫ్ ఆఫీస్. సో వెకేషన్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆఫీస్ బై ద డైరెక్టర్ అపాయింటెడ్ టు ఫిల్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. సో ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ డస్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఇన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 161(4) క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ సచ్ వేకెన్సీ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై ద వెకేషన్ ఆఫ్ ఆఫీస్. సో వెకేషన్ ఆఫ్ ఆఫీస్ జరిగినప్పుడు అది క్యాజువల్ వేకెన్సీ కాదు. ఎనీ డైరెక్టర్ అపాయింటెడ్ బై ద కంపెనీ ఇన్ ఏ జనరల్ మీటింగ్. Okay, hence the board cannot fill the vacancy arising from death of Mr. C who has appointed to fill the casual vacancy. The board కావాలనుకుంటే మిసెస్ సిని అడిషనల్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకోవచ్చు అండర్ సెక్షన్ 161(1) కింద ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013కి అండ్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అథరైజ్ ద బోర్డ్ టు డూ సో. ఆర్టికల్స్ కానీ అథరైజ్ చేసే వాళ్ళు అపాయింట్ చేయొచ్చు మిసెస్ సిని ఏదానికి అడిషనల్ డైరెక్టర్గా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52.
2. What is there in question number 52? Mr. John is a director of MNC company. So MNC company లో అతను డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు ఫ్రమ్ పబ్లిక్కి సంబంధించి. ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ MNC లిమిటెడ్ took a southward turn and became bad towards, and ultimately it failed to repay the deposit which fell due for payment on 10th April 2018, and such repayment has not been made till 5th May 2019. సో అనదర్ కంపెనీ నౌ ఇదేమంటున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాన్ అనేవాడు ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఎంఎన్సీ లిమిటెడ్కి సంబంధించి పబ్లిక్ డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎంఎన్సీ లిమిటెడ్కి వచ్చేసి తీసుకున్నారు అండ్ వర్ల్స్ అండ్ అల్టిమేట్ పొజిషన్ ఉంది. ఫెయిల్ టు రీపే ద డిపాజిట్ విచ్ ఫీల్ డ్యూ ఫర్ పేమెంట్ ఆన్ 10th April 2018. సో అతను ఫెయిల్ అయినాడు, డిపాజిట్ని పే చేయకుండా 10th April 2018, అండ్ సచ్ రీపేమెంట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ made till 5th May 2019. Another company, JKL Limited, wants to appoint the said Mr. John as its director at its annual general meeting to be held on 6th May 2019. Next, annual general meeting లో ఏమైంది, మిస్టర్ జోన్ ఇంకొక కంపెనీలో అపాయింట్ అవుతున్నాడు. ఇక్కడనేమో పేమెంట్ చేయలేదు. ఇక్కడ 10th April పనేది 5th May వరకు, అంటే 1 year ఎక్సీడ్ అయింది. మళ్ళీ పోయి వేరే కంపెనీలో జాయిన్ అవుతున్నాడు. అట్లా జాయిన్ కావచ్చు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో సెక్షన్ 164(2)(b ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ సేస్ దట్ వేరే పర్సన్ ఈజ్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ విచ్ ఈజ్ ఫెయిల్ టు రీపే డిపాజిట్ని డ్యూ డేట్లో పే చేయకుండా ఆర్ సచ్ ఫెయిల్యూర్ కంటిన్యూస్ 1 year or more, and then such person shall not be eligible to appoint as a director in another company. సో అనదర్ కంపెనీలో ఫర్ 5 years వరకు అపాయింట్ కావడానికి లేదు. అండ్ ఇన్ విచ్ ఏ డైరెక్టర్ హావ్ ఫెయిల్ టు రీపే ద డిపాజిట్. ఇన్ ద ఇన్సెంట్ కేస్ ఎంఎన్సీ లిమిటెడ్ హ్యాస్ ఫెయిల్ టు repay its deposit on due date and the default continues for more than 1 year, hence John will not be eligible to appoint as a director of JKL Limited. సో JKL Limitedకి అపాయింట్ కాకూడదు ఈ పర్సన్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. XYZ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఉంది. పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి 20 crores ఉంది. ఎంత ఉంది, 20 crores ఉంది. దాని యొక్క టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 150 crores ఉంది. నా ఏమంటున్నావు, మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎట్లా, మామూలుగా లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే 1/3 ఉండాలి. అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి 10 crores ఉంది, ఆర్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 100 crores ఉంటాయి, ఆర్ లోన్స్ ఆర్ బారోయింగ్స్ 50 crores అబోవ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 2 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. సో మనది ఎక్సీ అయింది కాబట్టి 10 crores అండ్ 100 crores. సో అట్లీస్ట్ 2 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి, ఎందుకంటే అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ కాబట్టి. హౌ మెనీ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఆర్ టు బి అపాయింటెడ్ ఇన్ కేస్ XYZ లిమిటెడ్ వచ్చేసి లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంటే, లిస్టెడ్ కంపెనీ వచ్చేసి ఉంటే ఎంతమంది తీసుకోవాలి, 1/3 members ఉండాలి ఆ కేసులో అయితే. సో ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేసు XYZ వచ్చేసి అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ కాబట్టి అట్లీస్ట్ 2 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు 149(4) కంపెనీ వచ్చేసి ఎవరీ లిస్టెడ్ కంపెనీ సెల్ అట్లీస్ట్ 1/3 డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి. ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు స్పెసిఫైడ్ ఫ్రాక్షన్ ఏమైనా ఉంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి 1కి. ఇంత ప్రయాణ వచ్చి లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంటే అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నాయని ఇక్కడ చెప్పినారా, ఇడున్న 13. సో 13 into 13/3 అంటే 4.3 అంటే 5 డైరెక్టర్స్ అట్లీస్ట్గా ఉండాలి. సో ఇన్ ద ప్రయాణ కేసు వచ్చేసి మెన్షన్ దట్ పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి XYZ 20 crores ఉంది 31st Marchకి, అండ్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 150 crores ఉంది. అండ్ ఇస్ దేర్ ఫోర్ అజ్యూమ్ దట్ ఈ లేటెస్ట్ యాడెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్గా తీసుకుంటాము మనము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. ఇన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ లిమిటెడ్ విచ్ ఈజ్ అండ్ MNC కంప్రమైజర్. సో MNC ఇందాకనే ఒక క్వశ్చన్ చెప్పినాము, సేమ్ క్వశ్చన్. MICలో కంప్రమైజర్ X% ఉన్నాడు, డైరెక్టర్ ఉన్నాడు. ఆ డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఒక లీగల్ ఎక్స్పోర్ట్ని మీట్ అయినాడు టు నో ద రెగ్యులేటరీ పొజిషన్స్ ఆఫ్ కంపెనీకి రిలేటింగ్ టు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్. సో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ని అపాయింట్మెంట్ చేయాలనుకున్నారు. ఆల్టర్నేటివ్ అపాయింట్ అంటే సెక్షన్ 161 సబ్సెక్షన్ 2 చెప్తుంది. ఆథరైజ్ చేయాలి, ఆర్టికల్స్ అనేది రిజర్వేషన్ పాస్ చేయాలి కంపెనీ అనేది జనరల్ మీటింగ్లో అపాయింట్ చేయడానికి పర్సన్ని. నౌ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫర్ విచ్ పర్సన్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ అది ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్. ఎంతమంది పర్సన్ని మనం అపాయింట్ చేయొచ్చు ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్గా అంటే ఒకటే పర్సన్ అపాయింట్ చేయాలి. అండ్ వేర్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ హూజ్ టర్మ్ ఈజ్ ఇండెఫినెట్. ఒకవేళ ఇండెఫినెట్ ఉంటే మామూలుగా రెగ్యులర్గా రిటైర్ బై రొటేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. రిటైర్ బై రొటేషన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. నెక్స్ట్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, మామూలుగా ఆల్టర్నేట్ డైరెక్టర్ని కూడా ఇందుకు పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 161(2) ఆఫ్ ద కంపెనీ యాక్ట్, ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి ఆఫ్ ద కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ కంపెనీకి ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్స్ ఆథరైజేషన్ ఆర్
రిజల్యూషన్స్ వచ్చేసి పాస్ చేసింది బై ద కంపెనీ ఇన్ జనరల్ మీటింగ్లో అపాయింట్ చేయొచ్చు పర్సన్ని నాట్ బీయింగ్ ఏ పర్సన్ హోల్డింగ్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్షిప్ ఫర్ ఎనీ అదర్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆర్ హోల్డింగ్ డైరెక్టర్షిప్. సో వేరే కంపెనీలో ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్గా ఉండకూడదు, సేమ్ కంపెనీలో హోల్డింగ్ చేయకూడదు డైరెక్టర్షిప్గా. టు యాక్ట్ యాజ్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఎ పర్సన్ డూయింగ్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ 3 months in from India. According to section 165, no person shall be hold office as a director including alternative director in more than 20 companies లో కంపెనీ 165 ప్రకారం ఒక పర్సన్ వచ్చేసి 20 కంపెనీస్లో ఎక్సీడ్ 20 డైరెక్టర్షిప్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అందులో ఇంక్లూడింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో అవర్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ వచ్చి 10 డైరెక్టర్స్ మాత్రమే. సో ఎన్స్ ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ ఏ పర్సన్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఓన్లీ 1 డైరెక్టర్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ బట్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 20 డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు సెకండ్ ప్రొవిజన్ టు సెక్షన్ 161(2) an alternative director shall not hold office for a period longer than the పర్మిషబుల్ టు ద డైరెక్టర్. సో ఆ ఎవరి ప్లేస్లో అయితే మనం వచ్చినామో ఆ ప్లేస్ పర్సన్ అయితే ఉన్నాడో ఆ ప్లేస్ పర్సన్ వరకు మాత్రమే మనం అపాయింట్ అవుతాము. ఇన్ ద హూస్ ప్లేస్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ హ్యాండ్ షెల్ వేకేట్ ద ఆఫీస్ ఇఫ్ అండ్ వెన్ ద డైరెక్టర్ హీ హూస్ ప్లేస్ హీ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ రిటర్న్స్ టు ఇండియా. థర్డ్ ప్రొవిజన్ సే దట్ ఇఫ్ the term of office of the original director is determined before he so returns to India, any provisions for the automatic reappointment of a retiring director in default of another appointment shall apply to the original and not to alternative director. Hence in the instead case the alternate director shall hold office till the time of original director returns to India. Next question number point C. As per section 161(2), the board of directors of a company may, if so authorized by its articles or by resolution passed by the company in general meeting. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏమి కంపెనీలో ఉన్నారు, అది ఆథరైజ్ చేయాలి ఆర్టికల్స్ని అండ్ పాస్ చేయాలి రిజల్యూషన్ని ఇన్ జనరల్ మీటింగ్లో. అపాయింట్మెంట్ ఏ పర్సన్ నాట్ బీయింగ్ ఏ పర్సన్ హోల్డింగ్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్షిప్ ఫర్ ఎనీ అదర్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆర్ హోల్డింగ్ డైరెక్టర్షిప్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ టు యాక్ట్ as an alternative director for a director doing his absence for a period of not less than 3 months of the period. So 3 months ఉండాలి పీరియడ్కి సంబంధించి. ఫర్దర్ అబవ్ ప్రొవిజన్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ an alternative director can be appointed for any director by the board of directors and not be an executive director. సో alternative director ఏమి అపాయింట్ కావచ్చు ఎనీ డైరెక్టర్గా బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి అండ్ నాట్ బై అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, ఓల్డ్ టర్మ్ డైరెక్టర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. సో వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్గా రాకూడదు. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎనీ డైరెక్టర్ ఉండొచ్చు బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. ఎగ్జామిన్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద రిలవెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారంగా ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి ఆఫ్ ఏపీసీ డిక్లేర్ చేసినారు, ఇంకా ఇంటీరియం డివిడెండ్ని డిక్లేర్ చేసినారు ఫర్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2021కి. ద ప్రపోజల్ వచ్చేసి of dividend declaration was accepted by the meeting and dividend was declared. However, due to some reasons వల్ల the company అనేది failed to pay dividend. సో dividend ని పే చేయలేదు. నెక్స్ట్ the shareholders within prescribed period కి Mr. Futuristic, a director on the board company offered the alternative. He offered the appointment వేరే కంపెనీలో ఈ పర్సన్కి ఏమొచ్చింది వేరే కంపెనీలో ఆఫర్ వచ్చింది అండ్ ఈ విషెస్ టు టేకప్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ అపాయింటెడ్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ డిస్కస్ ఆన్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇన్ పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్. సో పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ అపాయింట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మిస్టర్ టాలెంటెడ్ వాజ్ ఏ డైరెక్టర్ ఇన్ హోల్డింగ్ కంపెనీ అండ్ ఆల్సో ఇన్ its subsidiary company. He was drawing his managerial remuneration for both the companies in his capacity as the director. Next, it was brought to the attention of the company that he cannot draw remuneration from both the companies because by virtue of relationship as a holding and subsidiary company. Discuss on the legality of drawing managerial remuneration by Mr. Talented from the both companies. So section 164 ఏం చెప్తుంది? సెక్షన్ 164 అనేది టాక్స్ అబౌట్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాము ఆఫ్ ఏ డేటా అండ్ సెక్షన్ 1 కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఇన్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ టు సెక్షన్ అందులో 2 ఏం చెప్తారంటే ఎనీ పర్సన్ నో పర్సన్ హూ ఈజ్ ఆర్ హ్యాస్ బిన్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ హూ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు పే ఎనీ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేసిన డివిడెండ్ని పే చేయకుండా ఆర్ continues for a 1 year or more shall not be eligible to be appointed, reappointed. అపాయింట్ కావద్దు వేరే దాంట్లో, రీఅపాయింట్ కావద్దు సేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ
కంపెనీలో ఫర్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ఇన్ అదర్ కంపెనీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ విచ్ ఈ డిఫాల్ట్ కంపెనీ ఫెయిల్స్ టు డూ సో. సో మిస్టర్ ఫ్యూచరిస్టిక్ వచ్చేసి ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు. ఆన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ on the board of ABC Limited had offered of appointment in other company PQR Limited. He wishes to take up the post in other company in view of the stated above provisions. Since Mr. Futuristic was a director in the company which failed to pay dividend even after 1 year. So ఇక్కడ failed to pay dividend even after 1 year of declaration and so was defaulted company. Therefore it cannot be appointed in PQR Limited. సో PQR లిమిటెడ్లో అపాయింట్ కాకూడదు. ఫ్యూచరిస్ట్ లిమిటెడ్ వాజ్ డైరెక్టర్ ఇన్ ఏ కంపెనీ విచ్ ఫెయిల్ టు పే డివిడెండ్. ఈ అతను అపాయింట్మెంట్ కాకూడదు వేరే కంపెనీలో. నెక్స్ట్ ఎనీ డైరెక్టర్ హూ ఈజ్ ఇన్ రిసీట్ ఆఫ్ ఎనీ కమిషన్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ ఆర్ అండ్ హూ ఈజ్ ఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆర్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ షల్ నాట్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫర్ రిసీవింగ్ ఎనీ రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ కమిషన్ ఫర్ ఎనీ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఆర్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఆఫ్ సచ్ కంపెనీ సబ్జెక్ట్ టు ఇట్స్ డిస్క్లోజర్ బై ద కంపెనీ ఇన్ బోర్డ్స్ రిపోర్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 97(4)(14) ప్రకారంగా ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2000. However, subject to provisions of section 1 to 4 of Schedule 5 of the Companies Act 2013, a managerial person shall draw remuneration for one or both companies. సో ఒక మేనేజరల్ పర్సన్ వచ్చేసి ఒకటి లేదా 2-3 కంపెనీల్లో అతను వర్క్ చేయొచ్చు. అతను రెమ్యునరేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఆ రెమ్యునరేషన్ అనేది నాట్ ఎక్సీడ్ ద హయ్యర్ రెమ్యునరేషన్ అడ్మిసిబుల్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ మేనేజరల్ పర్సన్ నా దగ్గర. సో అకార్డింగ్లీ మిస్టర్ టాలెంట్ ఈజ్ అడ్వైజ్డ్ టు చెక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద హయ్యర్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనేది ఎక్సీడ్ కావద్దు అడ్మిసిబుల్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీస్లో ఏదైనా హోల్డింగ్లో కానీ ఆర్ సబ్సిడరీ కంపెనీలో కానీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. Question number 56. The petitioner was director in NPP Limited due to default in NPP Limited under section 164(2)(a) of the Companies Act 2013 on the account of non-filing of financial statements for continuous period of 3 financial years. So 3 financial years continue గా ఉన్నాడు. The said petitioner was disqualified to be as director in one or the other companies. They came for legal counseling against their holding of disqualifications as a director in order to challenge before the tribunal. So for the tribunal కి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాము. ఎక్కడ పోయింది? ఇక్కడ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర పోయింది ఈ ప్రాబ్లం అనేది. సో కంటిన్యూ అయినారు. 3 financial year ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫైల్ చేయలేదు. ఫాలోయింగ్ వర్ ద పొజిషన్ పిటిషనర్. వన్ ఆఫ్ ద పిటిషనర్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఆల్సో హోల్డింగ్ డైరెక్టర్షిప్ ఆఫ్ జే. సో నువ్వు సెక్షన్ 164 కింద ఎప్పుడైతే డిస్క్వాలిఫై అయినావో అన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ ఏ కంపెనీలో ఉంటే అన్నిట్లో నువ్వు యాజ్ అండ్ డేట్కి వేకెట్ చేయాలి. అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ అంటే ఏదైతే డిఫాల్టింగ్ చేసినావో ఆ కంపెనీలో ఒకటే నువ్వు కంటిన్యూ చేస్తావు అప్ టు నీ టర్మ్ ఉన్నంత వరకు మళ్ళీ రీఅపాయింట్మెంట్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ అడ్వైజ్ చేయండి అట్రాక్టింగ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్కి పిటిషనర్కి and vacation of the directorship. What are the consequences? Defaulted caused in NPP and holding of fame on the validity of the upward directorship. కొత్తగా ఎవరైనా జాయిన్ అయితే వాళ్ళకు ఒక 6 months టైం ఇస్తాము. నెక్స్ట్ లీగల్ పొజిషన్ ఆఫ్ వై హూ అపాయింటెడ్ 1 month బిఫోర్ ఇన్ ఎన్పిపి లిమిటెడ్కి సంబంధించి. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 164(2) ప్రకారంగా ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 నో పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ హూ హ్యాస్ నాట్ ఫైల్డ్ టు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫర్ ఎనీ కంటిన్యూస్ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 years. సో ఎవరైతే ఫైల్ చేయలేదు ఫైనాన్షియల్ ఆర్ ఫెయిల్ టు పే డిపాజిట్ ఆర్ డిబెంచర్స్ ఆర్ డివిడెండ్ మూడింటిని పే చేయకుంటే ఎప్పుడు అది కంటిన్యూ అయితే అట్లనే 1 year ఆర్ మోర్ షెల్ బి ఎలిజిబుల్ టు బి రీఅపాయింటెడ్ as a director of the company or appointed as the company for a period of 5 years from the date of the company fail to do so. So appointment అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ provided that వేరే పర్సన్ appointed as a director of the company which is in default class 1 I shall not incur disqualification for a period of 6 months. సో కొత్తగా ఎవరైతే అపాయింట్ అవుతారో డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ నుంచి ఒకసారికి 6 months వరకు అతనికి డిస్క్వాలిఫై కాడు. Further, section 167(1) of the Companies Act 2013 states that the office of a director shall become vacant in case he incurs any of the disqualification specified in section 164. So ఇక్కడ ఏమైనా వస్తే వేకేట్ చేయాలి అన్ని ఆఫీసులో. provided that where he incurred disqualification under section 164 the office of director shall become vacant all companies other than ఏదైతే కంపెనీలో డిఫాల్ట్ చేసామో ఆ కంపెనీకి ఒకటి పెట్టుకుంటాడు. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్లీ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్. ద పిటిషనర్ వచ్చేసి ఇంకెరైనా డిస్క్వాలిఫికేషన్కి అండర్ సెక్షన్ 164(2) కింద సో 167 కింద వెకేట్ చేయాలి. అండ్ ఒక డైరెక్టర్ వచ్చేసి బికమ్ వెకేట్ అయినాడు ఆల్ కంపెనీలో వెకేట్ చేయాలి ఎక్సెప్ట్ డిఫాల్టెడ్ కంపెనీకి సంబంధించి. అండ్ పిటిషనర్ వచ్చేసి డిస్క్వాలిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ 164 హ్యావ్ టు వెకేట్ డైరెక్టర్షిప్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ కంపెనీస్ ఎక్సెప్ట్ ఎన్పిపి కంపెనీ. అది
డిఫాల్ట్ కంపెనీ కాబట్టి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సెక్షన్ 167(1) వెకేషన్కి సంబంధించి మిస్టర్ ఎక్స్ వచ్చేసి వెకేట్ చేయాలి డైరెక్టర్షిప్ ఇన్ జీపీఎస్ లిమిటెడ్ అండ్ సిడిఎం లిమిటెడ్కి. నెక్స్ట్ ఆఫర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్షిప్ టు మిస్టర్ జెడ్ బై ఆర్ఎస్ఎం లిమిటెడ్ ఈజ్ వాజ్ విత్ ఇన్ ఇయర్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 164. టు డిస్క్వాలిఫైడ్ డైరెక్టర్ షెల్ నాట్ బి ఎలిజిబుల్ టు బి అపాయింటెడ్ ఇన్ అదర్ కంపెనీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ఫ్రమ్ డే ఆన్ ద విచ్ సెడ్ కంపెనీ కమిటెడ్ బై డిఫాల్ట్. నెక్స్ట్ ప్రిడిషనర్ మిస్టర్ వై వచ్చేసి వాజ్ అపాయింటెడ్ 1 month బిఫోర్ ద ఇన్ ఎన్ఎన్పి హూ ఈజ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ which he is in default company unte he shall not incur disqualification for a period of 6 months from the date of appointment has he incur he is a freshly appointed కాబట్టి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 57 GSTL లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక కంపెనీ ఉంది, అది ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ. అందులో వచ్చేసి టోటల్ నెంబర్ ఎంతమంది ఉన్నారు 20 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు లిస్టెడ్ కంపెనీలో బోర్డ్. ఫాలోయింగ్ కదా కాంపోజిషన్ గివెన్. సో 6 డైరెక్టర్స్. సో లిస్టెడ్ కంపెనీలో ఎంతమంది ఉండాలి 1/3 ఉండాలి. 20కి థర్డ్ అంటే 6 point something వస్తుంది, అంటే 7 డైరెక్టర్స్ ఉండాలి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. యాజ్ డైరెక్టర్ 7 ఉన్నారు, 6 ఉన్నారు. 3 వచ్చేసి నామినీ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు అపాయింటెడ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రమ్ GSTL సెకండ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్. అండ్ 2 డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి నామినీ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. 6 + 3 వచ్చేసి 2 అవుతుంది, 9 వస్తుంది. 9 + 2 వచ్చేసి ఓకే ఆ 3లోనే చెప్తున్నా. ఓకే 3 డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ నామినీ డైరెక్టర్లో వచ్చేసి ఒకరు వచ్చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నారు, ఇద్దరు వచ్చేసి నామినీ డైరెక్టర్స్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ నుంచి తీసుకున్నారు. ఇంట్రెస్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు హూమ్ ద కంపెనీ హ్యాజ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ అగ్రిమెంట్లో ఉంది కాబట్టి పెట్టుకున్నారు. అడ్వైజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ టు కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హూ ఆర్ రొటేషన్ బై డైరెక్టర్స్ ఏం తీసుకుంటాము 2/3 తీసుకుంటాము, ఇందులో 1/3 మెంబర్స్ తీసుకుంటాము. నా సెక్షన్ 152(6) డిస్కస్ చేస్తుంది అదర్ కంపెనీస్ యాక్ట్. అన్లెస్ ఏమన్నా ఆర్టికల్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆర్టికల్ ప్రకారం తీసుకోవాలి. ఆర్టికల్ ప్రొవైడ్ చేయకుంటే నాట్ లెస్ దెన్ 2/3 ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ షిల్ బి పర్సన్స్ హూజ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ రిటైర్మెంట్ బై రొటేషన్. సో 2/3 వచ్చేసి రిటైర్ బై రొటేషన్కి వస్తారు. అండ్ సేవ్ హ్యాస్ అదర్వైజ్ ఎక్స్ప్రెస్లీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ బి అపాయింటెడ్ బై ద కంపెనీ ఇన్ ఏ జనరల్ మీటింగ్. ద రిమైనింగ్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎనీ సచ్ కంపెనీ in default and subject to any regulations in the articles of the company also be appointed by the company in general meeting. So general meeting lo articles of the company lo explain further this purpose of this subsection. Total number of directors shall not include independent director whether appointed under this act or any other law for the time being in force of the board of company. Any person appointed as a nominee director being nominated by any institution in pursuance of provisions of any law or any agreement cannot be considered as director liable to retire by rotation. In the given case total number director ఎంతమంది ఉన్నారు 20 ఉన్నారు. 20 ఇంటూ 20లో 6 తీసేస్తే ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. రిమైనింగ్ ఎంతమంది వస్తారు 13 వస్తారు. 13 నుంచి నామినీ డైరెక్టర్ 3 ఉన్నారు, తీసేస్తాం అనుకోండి. ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అని నామినీ డైరెక్టర్ వీళ్ళు వచ్చేసి రిటైర్ బై రొటేషన్లకి రారు. సో 11 మెంబర్స్ వస్తారు. 11 ఇంటూ 2/3 తీసుకోండి అంటే 7.33 అంటే 8 వస్తుంది. నాట్ లెస్ దెన్ తీసుకుంటే ఆ 2లో వచ్చేసి ఇక్కడ నామినీ డైరెక్టర్ అపాయింటెడ్ బై ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విత్ హూమ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ అగ్రిమెంట్ ఉంది కాబట్టి అండ్ నాట్ డిడక్టెడ్ ఫర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ బికాస్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెటప్ అండర్ ద యాక్ట్. సో సెటప్ చేసిన అండర్ యాక్ట్కి రాదు కాబట్టి మనం ఏం తీసేసినాము ఓన్లీ 6 ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ని తీసేస్తాము. నామినీ డైరెక్టర్ SBI అపాయింట్ చేసిన ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ని నామినీ డైరెక్టర్ని తీసేస్తాము. ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి వాళ్ళది ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లోకి రాదు కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్స్క్లూడ్ చేయము రిటైర్ బై రొటేషన్కి. సో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు 11 ఉన్నారు. 11 ఇంటూ 2/3 7.33 అంటే 8 వస్తుంది. 8 వచ్చిందంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ టు రిటైర్ బై రొటేషన్ వచ్చేసి 8 ఇంటూ 1/3 అంటే 2.6 ఇది ఈక్వల్ 3 వస్తుంది. సో నియరెస్ట్ టు 1/3. నెక్స్ట్ therefore the total number of directors who are rotational director and total number of directors who are liable to retire by rotation వచ్చేసి 8 and 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 58 మిస్టర్ రామ్కాంత్ ద నాన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సూపర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు గో అబ్రాడ్. సో అబ్రాడ్కి ఫర్ రీసెంట్లీ సమ్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు హర్ డాటర్కి ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ సీల్ ప్రపోజ్ టు అపాయింట్ మిస్టర్ సుబా. సో కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుంది ఒక సుబాని ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేయాలనుకుంటుంది ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ మిస్టర్ రామ్కాంత్కి. నౌ ఫాలోయింగ్ అదర్ లీగల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ మిస్టర్ సుబా డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా టు బికమ్ ఏ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సిల్ గివెన్ అండర్ సెక్షన్ 149(6). సో
ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ యొక్క కండిషన్ని చెక్ చేయాలా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ రామ్కాంత్ రిటర్న్ టు ఇండియా విత్ ఇన్ 2 months బిఫోర్ ద షెడ్యూల్ అరైవల్. ఎప్పుడైతే అతను రిటర్న్ బ్యాక్ వస్తాడో అప్పుడు ఎవరినైతే అపాయింట్ చేసినామో అపాయింట్ వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మిస్టర్ సుబా ఇన్ అడిషన్ టు మిస్టర్ రామ్కాంత్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ యూజ్డ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ రొటేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ 150 to 6. అట్లా ఏం చేయకూడదు, ఒకరినే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్ ఇన్ ద గివెన్ సినారియో ఇన్ ద ఆఫర్స్ ఆర్ లీగల్ పొజిషన్స్. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 161(2) చేస్తుంది. ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నప్పుడు కంపెనీ యాక్ట్ 2013 the board of directors of a company may if so authorized by its article or by resolution passed by the company in general meeting appoints a person not being a person holding any alternative directorship for any other director in the company to act as a alternative director for a director doing its absence for a period of not less than 3 months from India. So అంతా నాట్ లెస్ దెన్ 3 months ఫ్రమ్ ఇండియాలోకి చూసుకుంటే అప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు. provided that no person should be appointed as a alternative director for an independent director unless he is qualified as to be appointed as an independent director under the provisions of this act. Next, provided further that an independent director, the alternative director వచ్చేసి shall not hold office for a period longer than that permissible to the director in whose place మనం ఎవరైతే ప్లేస్లో అయితే అపాయింట్ అవుతామో వాళ్ళ ప్లేస్కి shall vacate office if the director returns to India. Now provided also that if in terms of office of original director is determined before he so returns to India, any points of automatic reappointment of retiring director is default of another appointment shall apply to original and not to the alternate director. So reappointment దిగిన అప్లికబుల్ అయ్యేది ఆటోమేటిక్ రీఅపాయింట్మెంట్ అనేది ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ బేస్ చేసుకుంటాం. ఇన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ మిస్టర్ రామ్కాంత్ వాజ్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ ఫర్ పర్సనల్ ఇష్యూస్ అండ్ రిలేటెడ్ టు డాటా డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ డైరెక్టర్. ఈవెన్ మిస్టర్ Suba does not satisfy the eligibility criteria to become an independent director of Sila. It does not affect his appointment. So as a director, because Ramkant the original director is also not a independent director. So independent director కాబట్టి ఇతను independent director ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Then Mr. Ramkant has returned to India with 2 months before scheduled arrival. Suba should vacate the office and return of Ramkant to India. Therefore Mr. Suba can be appointed as the alternate director of SIL and he shall vacate his office on returning of Mr. Ramkant. The alternate director of Mr. Suba shall not include in the total number of directors for the purpose of section 152(6) other name include చేయకూడదు. As the alternative director is holding directorship in place of the director original director. Further, as per proviso above proviso given under section 161(2), it is clear that stated that if the terms of office of original director is determined before that so returns, any presence of automatic reappointment of applicable default another appointment shall apply to original director ke applicable aitadi, not to alternative director. For this very purpose, Mr. Suba is not included in the total number of directors as rotation director of section 152(6) of companies ప్రకారం. నెక్స్ట్ 59th క్వశ్చన్. ఎక్సెల్ లిమిటెడ్ ఉంది, ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ. దీని యొక్క టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 60 ఉంది అండ్ కంపెనీ వచ్చేసి అపాయింట్ చేసింది మిస్టర్ ఆర్ని, ఒక ఉమెన్ డైరెక్టర్ని. ఆ మిస్టర్ ఆర్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ ఇన్ 12 కంపెనీస్లో ఉంది అండ్ అందులో ఒక 10 పబ్లిక్ కంపెనీ, మనది లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది, ఒక 10 పబ్లిక్ కంపెనీలో ఆల్రెడీ ఉంది. మిస్టర్ ఆర్ ఈజ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో ఆర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కూడా ఇన్ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నారు. ఫర్దర్ ఆల్సో మిస్టర్ ఆర్ ఈజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ సుప్రీం లిమిటెడ్ వేర్ హీ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ. సుప్రీం దానిలో ఆల్రెడీ ఉంది కెపాసిటీలో. నాకు నౌ సిన్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ ఫ్రమ్ ద హోల్డింగ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్షిప్ ఇన్ వేరియస్ కంపెనీస్ ఆర్ లైన్డ్ అప్ బిఫోర్ మిస్సెస్ ఆర్ in order to retain her the remuneration nomination committee proposed to enhance the remuneration of Mrs. R for 4 lakhs per month to 6 lakhs కి చేంజ్ చేసినారు. సో ఆమెకి వేరే ఆప్షన్స్ వస్తున్నందుకు మనం హోల్డ్ చేసుకోవడానికి రెమ్యునరేషన్ని పెట్టినారు 6 lakhs per monthగా రెమ్యునరేషన్. హౌఎవర్ సుప్రీం లిమిటెడ్ వాజ్ రన్నింగ్ ఏ లాస్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years. లాస్ట్ 2 years రన్నింగ్లో ఉంది. నౌ evaluate the right provisions given in the following with reference to the provisions of company sector. Validity of appointment of Mrs. R ఎక్సెల్ లిమిటెడ్లో అపాయింట్ కావచ్చా లిస్టెడ్ కంపెనీలో, ఆల్రెడీ కంపెనీ 10 కంపెనీస్లో ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ అనలైజ్ ద ప్రపోర్షన్ of enhancement remuneration of Mrs. R
ఇన్ ఏ సుప్రీం లిమిటెడ్లో. సో సుప్రీం లిమిటెడ్ రెమ్యునరేషన్ అంత రెమ్యునరేషన్ని పేమెంట్ చేయొచ్చు అనేది ఇంకా ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 165 డీల్ చేసేటప్పుడు ఏ పర్సన్ షల్ నాట్ హోల్డ్ ఏ డైరెక్టర్షిప్ ఇన్క్లూడింగ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ ఇన్ మోర్ దెన్ 20 కంపెనీస్లో అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో ఫర్దర్ అవుట్ ఆఫ్ 20 కంపెనీస్లో వచ్చేసి మినిమం పబ్లిక్ కంపెనీస్ నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ వచ్చేసి విచ్ ఏ పర్సన్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10 companies in the instant case. Since the directorship held by Mrs. R is already 10 public company owner, so her appointment in Excel Limited is not valid as per section part 2. సో ఆల్రెడీ 10 పబ్లిక్ కంపెనీలు ఉంది కాబట్టి అది నాట్ వ్యాలిడ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2 ఆఫ్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ షెడ్యూల్ 5 వేర్ ఇన్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ డ్యూరింగ్ ద currency of tenure of managerial person a company has no profits or its profits inadequately, it may pay remuneration to the managerial person not exceeding the limit under A or B and provided in its above. In its case, in the case managerial person who is functioning as a professional capacity, remuneration as per items A may be paid if such a managerial person possesses graduate level qualification with expertise and special knowledge in the field of which company operates. సో రెమ్యునరేషన్ ఏం పే చేయొచ్చు, నో ప్రాఫిట్ లేనప్పటికీ ఇన్అడ్వకేట్ ఉన్నప్పుడు రెమ్యునరేషన్ అనేది నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద లిమిట్ అండర్ ఏ అండ్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఇట్. సో ఏ వచ్చేసి మీన్ ప్రొఫెషనల్ రెమ్యునరేషన్స్ ఏమైనా పే చేయాలనుకుంటే స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి ఆ స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్స్ ప్రకారంగా పే చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. Whereas applicable condition for payment of remuneration, the limit specified under item A and B వచ్చేసి specified in the schedule mentioned in schedule shall apply if payment of remuneration is approved by resolution passed by the board. ఒకవేళ ఈ లిమిట్ని ఎక్సీడ్ అవుతుంది అనుకోండి స్పెసిఫైడ్ లిమిట్ని, అప్పుడు స్పెషల్ రిజల్యూషన్ బోర్డు వచ్చేసి రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి అండ్ కంపెనీ కవర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 178 ఉంటే ఆల్సో బై నామినేషన్ రెమ్యునరేషన్ కమిటీ కూడా చేయాలి. సో సిన్స్ ఆర్ వచ్చేసి ఇదే chartered accountant in practice and acting as a professional capacity in Supreme Limited. So here as the above proposal of to enhance the remuneration can be done by resolution passed by the board resolution partially in the said proposal of enhancement of remuneration of Mr. R by nomination and remuneration committee is Supreme Limited which is listed company is valid. Moreover, it does not require approval of central government approval ఏమి కావాల్సిన అవసరం లేదు. Note: as the question talks about the proposal of enhancement of remuneration by NRC, this may lead to understanding that Supreme Limited is listed company in the said question. So NRC ఉందంటే listed company అని మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాము.